최근 암살된 미국 청년운동가 찰리 커크의 죽음에 대해 미국 국무부가 이례적인 주의령을 내렸습니다. 크리스토퍼 랜도 미 국무부 부장관은 자신의 SNS에 올린 글에서 커크의 총격 사건을 언급하며 폭력과 증오를 미화하는 외국인은 우리나라에서 환영받지 못한다고 밝혔습니다. 랜도 부장관은 일부 외국인이 소셜미디어에서 이번 사건을 칭송하거나 정당화하거나 가볍게 여기는 모습을 보고 충격을 받았다며 그런 내용으로 외국인이 남긴 댓글 사례를 수집하라고 직원들에게 지시했다고 밝혔습니다. 국무부 대변인은 이와 관련해 성명에서 미국의 국가안보 이익에 부합하지 않는 사람들에게 비자를 발급해서는 안 된다고 말했습니다. 미 국무부는 전 세계 네티즌들 사이에서 생전 총기 소지를 옹호하던 찰리 커크가 총격으로 숨진 것이 매우 역설적이라는 반응이 잇따르자 그의 죽음을 농담으로 삼거나 희화화하는 것을 방지하기 위해 향후 적발된 외국인들에 대해 비자 발급 제한 조치를 취할 것으로 풀이됩니다. 총격 암살을 수사하고 있는 미 연방수사국 솔트레이크 지부는 용의자로 추정되는 남성의 사진을 공개하고 추적에 도움이 될 만한 정보를 제공하는 사람에게 최대 10만 달러의 보상금을 지급하겠다고 밝혔습니다. 앞서 트럼프 대통령은 이번 사건을 테러로 규정하며 커크를 진실과 자유를 위해 희생한 순교자로 칭했습니다. 커크의 암살 총격이 정치적 동기에서 비롯됐을 가능성이 커지면서 트럼프 대통령이 관람한 미국 프로야구 뉴욕 양키스의 홈경기 관람석 앞엔 방탄 유리가 설치되기도 했습니다. SBS 정혜경입니다. 미국 유타주 유타밸리 대학 행사장에서 보수 청년단체 터닝포인트 USA 창립자 찰리 커크를 저격한 용의자에 대해 미 연방수사국 FBI가 공개 수배에 나섰습니다. FBI는 X 계정에 용의자의 사진 2장을 공개하고 현상금으로 10만 달러, 우리 돈 약 1억 4천만 원을 내걸었습니다. 당국은 유타밸리 대학 캠퍼스 근처 숲속에서 수건에 감춰진 소총을 발견했는데 소총 안에 있던 탄약엔 트랜스젠더, 반파시스트 이념을 표현하는 문구가 새겨져 있던 걸로 알려졌습니다. 다만 아직 용의자를 특정하진 못한 상태로 전해졌습니다. CNN과 로이터 등 미 언론은 커크가 총기 난사 통계를 두고 학생과 설전을 벌이던 순간 단 한 발의 총탄만 사용된 점 등으로 미뤄볼 때 암살 사건으로 추정된다고 전했습니다. And then the next person came up and it almost felt like a cue to me because they talked about transgender gun violence and then as the guy said shooting or shooters or something like that. 트럼프 대통령은 커크를 순교자라고 애도하며 관공서에 조기 개양을 지시했고 민간인 대상 최고 권위의 상인 대통령 자유의 메달을 수여하겠다고 밝혔습니다. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. 트럼프 대통령의 측근이자 보수단체 터닝포인트 USA를 창립한 커크는 최근 한국에서 열린 보수 행사에서 연설하기도 했습니다. SBS 민경우입니다. 미국 유타주 유타밸리 대학 행사장. 보수 청년단체 터닝포인트 USA 창립자 찰리 커크가 3천여 명의 청중 앞에 섰습니다. 질문 답변 시간 중 총기 난사 통계를 두고 학생과 설전을 벌이던 순간 Do you know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Counting or not counting gang violence? Great. 단발의 총성과 함께 마이크를 든 채 쓰러집니다. 목격자들이 긴급히 병원으로 이송했지만 커크는 결국 숨졌습니다. 미 공공안전부는 용의자가 건물 옥상에서 저격한 것으로 추정하고 있습니다. And then the next person came up and it almost felt like a cue to me because they talked about transgender gun violence and then as the guy said shooting or shooters or something like that. 실제로 당시 찍힌 동영상에는 총격 직후 누군가 옥상 위에서 움직이는 장면이 포착됐습니다. CNN과 로이터 등 미 언론은 커크를 겨냥해 단 한 발의 총탄만 발사한 점 등으로 미뤄볼 때 암살 사건으로 추정된다고 전했습니다. I want to be very clear that this is a political assassination. 경찰은 용의자를 추적 중입니다. 트럼프 대통령은 커크를 순교자라고 애도하며 관공서에 조기 개양을 지시했습니다. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America.
트럼프 대통령의 측근이자 보수단체 터닝포인트 USA를 창립한 커크는 최근 한국에서 열린 보수 행사에서 연설하기도 했습니다. SBS 장선입니다. To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. This is a dark moment for America. You guys okay? There were gunshots. I don't know yet. I'm getting out of here. Just stay close. You guys up this way. Let's go. There was one shot fired and one victim, a longer distance shot from a roof. Hey, pray, y'all pray. That's a lot of people, Utah, I'll tell you what. That's a lot of people, Utah, I'll tell you what. I said we're more divided. We've not seen an increase in hate crime. Follow the law. You don't need all these gun laws if you don't. It's okay if everybody owns guns if you don't have a bunch of third worlders coming into your nation that don't abide them and then commit a lot of crimes. Good evening. My name is Charlie Kirk. To warn you that this election is a decision. Appreciate it, and we're going to be here for a couple hours. And then as the guy said shooting or shooters or something like that, you just hear the gunshot and I'm sorry. It was horrible. And all I felt was like everybody bringing me down to the ground. And I was sorry. All I hear is screaming and I see people running and I'm like, it's not safe to run, it's not safe to get up, it's not. And all I'm saying is, please God, please God, please God. I got trampled in the crowd and just pushed through the doors, just like everyone started running. And a man who's got an army of young people, Charlie Kirk, is here. And I want to thank Charlie. Don't believe the stuff when you hear the kids are liberal. They're not liberal. Maybe they used to be, but they're not anymore. From all across the country, so thank you for taking the time to address us today. So. I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk. It's long past time for all Americans and the media to confront the fact that violence and murder are the tragic consequence of demonizing those with whom you disagree day after day, year after year, in the most hateful and despicable way possible. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. My administration will find each and every one of those who contributed to this atrocity and to other political violence, including the organizations that fund it and support it, as well as those who go after our judges, law enforcement officials, and everyone else who brings order to our country. I'm at a loss for words, and I'm not often at a loss for words. I cried when I found out he died. So all of us have got to work together and de-escalate the hate and the rhetoric in this country. The House will be in order. What purpose did the gentlelady from Colorado run?
let's wait a minute. The House will be in order. The House will be in order. Shh. The House will be in order. Shh. The House will be in order. We will join prayer right after this, okay? The House will be in order. We asked for a moment of prayer for Charlie Kirk, and then the Democrats decided at that point in time to try to shout that down. They did cause this. That type of rhetoric, you calling people fascists, you basically saying that we're Nazis, taking away people's rights. Charlie Kirk was literally murdered. What do you say to people who are saying the Democrats need to lower the temperatures? Oh, please. Right, why don't you start with the President of the United States and every ugly meme he has posted and every ugly word. I just don't want to hear this from the Republicans. Isn't there a problem with political violence across the spectrum? Yeah, we're talking about Charlie Kirk right now. That's the subject of this that we're talking about right now. Democrats own this 100%. A couple Republicans just came down these steps and said that it's Democrats' fault that this happened. Your response to that? I think on a day when this young man has lost his life and his family is grieving, to be talking about the politics of this is just so inappropriate. Look, at the left and right, if that's what we're going to do is just point fingers based on ideology, when a tragedy like this happens, I think we have lost our way as Americans, as civil society. People are trying to shut down free speech making like Charlie Kirk. No place in this society. This is what happens in third world countries. I don't think a single person who has dedicated their entire career to preventing gun safety legislation from getting passed in this House has any right to blame anybody else but themselves for what is happening. This is horrific. This is awful. Are we going to do something, or are we going to argue over rhetoric? We have to pass gun safety legislation and stop this. This is detestable, what's happened. Political violence has become all too common in American society, and this is not who we are. This is a political assassination. Our nation is broken. We've had political assassinations recently in Minnesota. We had an attempted assassination on the governor of Pennsylvania, and we had an attempted assassination on a presidential candidate and former president of the United States, and now current president of the United States. Nothing I say can unite us as a country. Someone that you want your kids to grow up and to look up to. I say, yes, I'm gonna tell my son that in the line of fire, that if you ever, things could ever get dark and you rise and you say, fight, 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 I want my son to be like that one day. As I travel the country, and I'm doing this on college campuses, I can feel a surge. I'm gonna trust my friends in the administration. I'm gonna trust my friends in the government to do what needs to be done, solve it, balls in their hands. 미국 유타주 유타밸리 대학 행사장. Do you know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Counting or not counting gang violence? Great. 청년 보수 단체 터닝포인트 USA 창립자 찰리 커크가 연설 도중 목 부근에 총격을 받고 숨졌습니다. 총기 사건과 폭력에 관한 대화 도중 벌어진 일입니다. 미 연방수사국 등 수사당국은 용의자가 어두운 색의 옷을 입고 있었고 180m 거리 지붕에서 총을 쐈을 것으로 보고 있습니다. This is a dark day for our state. It's a tragic day for our nation. And I want to be very clear that this is a political assassination. 올해 31살인 찰리 커크는 트럼프 대통령의 측근이자 마가 사상의 틀을 만든 사람으로 알려져 있습니다. 19살에 설립한 보수단체 터닝포인트 USA는 청년층에서 새로운 보수의 바람을 일으켰고 지난해 트럼프 대통령의 당선을 견인하기도 했습니다. 지난 5일에는 한국을 찾아 빌드업 코리아라는 행사에 참석해 연설을 하기도 했습니다. Just say it is very wrong what is happening to pastors in this country.
and the U.S. government is taking notice. 찰리 커크는 지난 한미 정상회담 직전 한국 정부가 교회를 잔인하게 단속했다고 트럼프 대통령에게 전달한 것으로 알려졌습니다. 트럼프 대통령은 곧바로 모두가 그를 사랑하고 존경했고 특히 내가 더 그랬다면서 깊은 애도를 표하고 미국 전역에 조기를 개항하도록 명령했습니다. 바이든 전 대통령도 정치적 폭력을 끝내야 한다는 메시지를 올렸습니다. 하지만 이번 총격 사건을 통해 미국의 정치 분열 양상은 점점 더 커지고 있다는 점이 여실히 드러났다는 평가가 나오고 있습니다. SBS 정경인입니다.